ஹலோ காய்ஸ் பாய் வால் தக்லீஃப் பற்றி சோஷியல் மீடியா கலவரங்களை போட்டு போலன்னு புலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வாங்க எல்லாத்தையும் என்னென்ன நியூஸ் என்னென்ன மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒன்றா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. வாங்க நம்ம ரெடிட் பக்கம் போவோம். ஏன்னா ரெடிட் இஸ் வாஸ் இட்ஸ் த இன்டர்நெட் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் கைஸ். சம்படி ப்ளீஸ் கெட் பெல நியூ ஸ்டைலிஸ்டா காட் ப்ளீஸ். எல்லாத்தையும் சேர்த்து அடிச்சு கதறி குறைச்சின்னு இருக்கிறானுங்க. வேணாம் ஒன்லி 2 men அடிச்சுட்டு ஆல் திஸ். டக்கடாங். No gear, no funding, just a dream. Indian women's hockey team wins historic first medal for nation. Women put a queen crown போட்டிருக்காங்க. Great. I'm gonna be there. That's wonderful. God, no. Let's do this for Malayalam movies. Name my favorite movie. Others will have to explain why it's trash in the comments. Let's do this for Tamil movies. ஐயோ அப்புறம் வந்து பார்ப்போம் என்னென்ன படத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். வந்து நம்ம தக்லீஃப் போயிடுவோமா. ஜேகே ரியாக்ஸ் தக்லீஃப் மீம் 2. The reviews are telling that Kamal and Mani should apologize to Tamil Nadu people first before கர்நாடகாக்காரங்கிட்டலாம் மன்னிப்பு கேட்க தேவையில்லை, எங்ககிட்ட கே பாய். அம்மா ஸ்பேனில் தக்லீஃப் மிஸ்பீஸ் கொஞ்சம் பாருங்க ப்ரோஸ்கி. திஸ் வாஸ் ஃப்ரம் ட்விட்டர். தேங்க்யூ ஜேகே ரியாக்ட். நமக்கு இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்கீங்க, கட்டட் கொடுத்துருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. மெகா த்ரெட் இதை விட இந்த மெகா த்ரெட்டை விட எங்கப்பா அது இதாச்சும் 26 votes தான். இது பாருங்க 271 votes. நம்ம இதுக்குள்ளே போவோம். ரிவ்யூ மெகா த்ரெட் காஸ்ட்லாம் தெரியும். DQ and JR seeing the reviews. Correction ஆரம்பா ரவி மோகன் சொல்கிறேன். The people of Karnataka have been spared. I'm not even feeling mad anymore after reading the reviews. Bro is cooked but the stove was not. No boil the oil. Done with the first half slow base, completely predictable, more like alternate version of CCV. It's a solid second half to save it. No one can save it. Terrible second half. Hated Judge and Ali Fazal are completely wasted. Trisha doesn't even bother to lip sync through most of the pushes. I don't understand why they even use the word Yakuza in the film. It feels totally irrelevant except for the fact that KH plays a gangster. Manatram seems to have no clue why he even made the second half. Bro, during the second half, a dude in my screen shouted, "This is not Yakuza, more like a Kakusa." It's a crude humor, I know. The whole theater started laughing. This is in Canada and a sold out show. I am super disappointed. Kamal Hassan lost the plot. He needs to stop doing heavy action scenes. There are mocka old dialects like Podra, what the fuck. Vikram over Casa first Vikram. Him being a spy, Loki played it up. Binbeli Nayaga song சம்மந்தமே இல்லாம யக்குசா வரும்போது நினைச்சேன் கிரிஞ்சா ஒரு சம்பவம் இருக்குன்னு. I called it that movie was gonna flop long back but was heavily downvoted. Good. Better or worse than retro? Worse than retro. I think Kamal Hassan has lost the plot. Why is he so convinced that this movie better than Nayagan? Why is such a polar? Sad. If someone agrees to make Indian 2, I don't believe in the statements they make. Real, so real. இதில் இந்தியன் 3க்காக தான் இந்தியன் 2 ஒத்துக்கிறேன்னு வேற ஒரு முட்டு வேற. அது இந்தியன் 2 பார்க்குற அளவுக்கு ஆச்சு இருக்கிறோம்ல. இந்தியன் 2 பார்க்குற அளவுக்கு ஆச்சு இருக்கிறோம்ல. இதில் இந்தியன் 3 வேற வருமா தெரில. இப்போ இந்த படம் வர ஊற்றிக்கிச்சு. During movie promotion, people always will say such bullshits. After a few years, they would tell their honest opinion. How is this the best one Uttam and Kamal could come up with? Like, the script brought them back together, question mark. They wanted to do a movie together. Mani was thinking sci-fi, Kamal was thinking Amar hai. Really was hyped because of the fact that Mani said he was waiting for super script at par or above Nayagan for Kamal. This is the script they choose. Seriously. Just got done. Cinematography was nice. Actually, cinematography was decent. அது ஒன்று தான் ரொம்ப டிஸ்பாயிண்ட் பண்ணாமல் இருந்துச்சு. நாட் எஸ்டிஆர் ஃபேன் பட் ஹி டிட் வெல். ஆவரேஜ். எஸ்டிஆரோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். இதில் அந்தமாரி எந்த பர்ஃபார்மன்ஸும் இல்லை டு பி ஆனஸ்ட். பிஜிஎம் வாஸ் இன் கிரேட் ட்ரூ. All this decision me for the song, not even to be in the movie. Skip if you aren't a Kamal or Mani sir fan. Actually, please do skip if you're a fan of this 2 or 5. And that's me
being hella generous. Post interval 30 minutes enraged me. Extremely convenient plot points for the main protagonist. Almost laughable. To be honest, I forgot to mention Trisha, worst acted by Miles in this movie. Remove her character from the movie and not make changes. I feel like she has no scope in this movie. In Ponniyin Selvan, she did well because she had scope to do something. In this movie, if her character was established probably, then I can tell if her acting was good or bad. Until the end, I didn't understand her role. Someone please tell me whether the song were useful in full or just backgrounds. Sizable portions, Jingija has a part that isn't released in track. Update the movie, Chikkichidanam 2 performance are great. I'm not sure why Muttamadi isn't in the movie. Okay, I've lost all the interest in the movie now. We actually got the best song from the album. Wow, what money even thinking? Right, Ra. First half is predictable cause of trailer. This I should have stopped with teaser. If 2 minute trailer is making an entire half of the movie, you still feel predictable. This isn't an issue with the trailer. First half was okay, de-aging technology was top notch. The movie was definitely gathering speed to the intermission. Second half, the wheels came off. Super inspired by Batman Begins for 7 to 8 minutes. Last 30 minutes, I just didn't know what was the point of it. There was no consistency to the plot or characterization. Very disappointed to see what Mani and Kamal came up with after close to 40 years. Another major weakness was A.R. Rahman. Don't know what happened to him. BGM was discordant at few places. There were a blatant Harry Potter inspired score in the scene set in the Himalayas. Camera and lighting were good. Makeup, Kamala Hassan specifically made no sense in second half. This still is the last 40 minutes of the movie made me no sense. Another character being undercooked was the worst flaw. For a movie that is based on him, his character was not at all developed. True. I remember long back rumors were floating that the movie was inspired from a Red Dead Redemption lol. God. Yeah, Red Dead Redemption 3. To be honest, very American story, more precisely a Western, difficult to remake it with other cultures. It is just a glorified Sivanam Shaktiyum Senda Masada. I think this is worse than Jilla lol. Honestly, Jilla has some rewatch potential. It's not bad as you think for a masala movie. The scenes where Vijay Kajal. Oh shit. There's a ton of rewatch potential. Got the satisfaction of watching Indian 3 preview with this movie. Easily the top contender for the worst Manitra movies ever made. So it's worse than Kadal. Carter will I've heard it's worse than Game Changer. God. Actually, கடல் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. நான் தியேட்டரில் பார்க்கல, பொறுமையாக ஓடிடியில் ஒரு நாள் பார்த்தப்ப கடல் ஆக்சுவலி எனக்கு பிடிச்சது. நைஸ் வாட்ச் தான் ஆக்சுவலி. More than heroines, it's the writer's salary which should be addressed on the urgent basis. Because without good writing, the movie has no spinal cord to hold the rest of 24 crafts. True. I wish the big producers propose 1 to 2% package of the writer for the total amount the movie gets sold for. For example, 2% package on a movie which producer sells for 100 crores will earn the writer 2 crores. Rating can also be excellent entry point for creative women whose natural storytellers into cinema. They don't have to sleep around to get to the top of picking order. Their brains and hard work will still give them all the fame they desire. Many women in the West are into writing more than direction. Hitchcock used to buy rights from a B grade or flawed novellas and short stories, and his wife Alma used to listen to his versions and write the screenplay for the movie. He wants to begin shooting. Wow. As long as writers keep becoming directors for more money, there will be constantly be mediocre content from this cinema industry. Every director isn't a genius writer as well. Many aren't. In fact, we need to go back to the peak golden age where there are hundreds of writers in the industry in proportion to hundreds of directors. Right now, the ratio is 1. I believe 10 writers for 100 directors. There is no credible writers in Tamil cinema, to be honest. ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க. ரத்னகுமார் இருக்காரு, அப்புறம் இவர் விந்து தெரிஞ்சது கார்டு சொல்லிட்டு ரைட்டர் பொன்னியின் செல்வன்லாம் பண்ணார்ல, பேர் மறந்துச்சு எனக்கு. பேக் டு பேக் ரைட்டிங்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த மாதிரி ரொம்ப கிரெடிபிளான கல்கி ஒரு டைமில் இருந்தார். இப்போ அது மாதிரி இல்லை ஆக்சுவலி. Even those certain want to become directors because the directors in interview refuse to give credit to the writer for an intellectual improvisation. So the credit stolen has its own ingenuity. India cinema needs their own Dalton Trumbo as many as hundreds of them. Recently, I was watching the interview of Kamal Hassan with the legendary Ang Lee. The man has openly conceded that he may be good at direction, but his writing is mediocre. He was cooking food at home at the beginning when he had no access to great scripts. Wow. There are dozens of Tamil, Telugu, Hindi directors who would rather slit their wrist than openly concede such disadvantages. Very few directors like Bharati Raja, also great writer. Not everybody has the talent.
There is nothing wrong in being just a talented director who needs writer to get script ready. True. Wonderful example of Bharati Raja. He takes great stories and writes it for screen. If you watch one of his story writer interview, you will get to know why do any of the new age will collaborate or read novels to try to convert that into story, scripts, or movie. The title create written directed by is a curse on commercial cinema. When will big directors realize they don't have the stamp, their ego and everything. Actually இது வந்து பிஸ்னஸாகவே பிரச்சனை. இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு டேரக்டரோட ஈகோக்காக மட்டும் இல்லை. இட் ஆக்சுவலி இன்வால்வ்ஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் த காமர்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ரைட்டருக்குன்னு இப்போ ஒரு டேரக்டரோட சேலரிங்கிறது ஃப்யூச்சரில் அவர் அந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணால் அந்த ரைட்டர்ஸோட இதுவும் சேர்த்து வரணுங்கிறதுக்காக தான் எல்லாமே பண்ணுறது. ஸோ அதுமாரி காமர்ஸாகவே அதை புஷ் பண்ணுது இந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்கு. ஐ திங்க் இண்டஸ்ட்ரியலி வி நீட் டு ரெவல்யூஷனைஸ். There are some legendary directors like Hitchcock who is just legendary director, that's it. They can't write shit on their own. They need good material from solid writers to begin the shooting. Manoj Knight Shyamalan is another excellent director who has ruined his career in pursuing the writer's credits. He ruined so many movies with excellent premises, including the latest Trap. The nepotism inspired casting of his own amateur daughter in a major role. Notwithstanding, not everyone can be talented or bra. Some of the legendary directors like Nolan, Spielberg and Kubrick took material from professional writers. Written by Maniratnam and Kamal Haasan. Please mark spoilers with spoiler tag. There's literally nothing to spoil unless this is your first ever movie. Finishing off in style. Reddit review. இதோ உங்களுக்காக ஆக மொத்தம் இப்படி தான் கைஸ் இருந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் இட். ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் ஆல் த மீம்ஸ். என்னால் இவ்வளோ தான் இப்போதைக்கு பார்க்க முடிஞ்சது பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி டூ லேட். ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர் யுவர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் த கமெண்ட் செக்ஷன். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ hit that subscribe button. That's the only you can support in upcoming videos like me. நல்ல வீடியோவில் நல்ல டாபிக் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் டேக் அப் பை. See you all. Peace out.